மாதிரி இருக்கும். அசைன்மெண்ட்ஸ்ல பார்த்தாவே ஒரு பேஜ் அளவுக்கு தான் நீங்க அந்த டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு கம்பைன் 2 questions and answer the questions under CIA 1. அது நான் வந்து கிளாஸ்ல வந்து கூட இன்ஃபார்ம் பண்றேன். 6 போட்டிருந்தாவே 2 கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணுங்க. 2 செட்டு கொடுத்துருப்போம். அந்த 2 செட்ல வந்து 4 அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணிருப்போம். வாட் எவர் ஐ ஹவ் கிவன் 4 கொஸ்டின்ல பார்த்து எப்படி கொடுத்துருப்பேன்னா, அதாவது 10A or 10B. ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கொஸ்டின்ஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பேஜ் தான் வரும். ஸோ அந்த 6 கன்சிடர் பண்ணாம 2 கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிருங்க. அண்ட் ஐ ஹவ் ஆல்சோ டோல்ட் யூ வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வில் பி ஆஸ்ட். அசைன்மெண்ட் கேட்ட அதே கொஸ்டின்ஸ். இப்போ மண்டே என்ன பண்ணலாம், பார்ட் A கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்ட் B எது வரைக்கும் எழுதணும், என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும், அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த 13 மார்க்ஸ்க்கு, அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். அப்புறம் பார்ட் C வந்து நம்ம இது வரைக்கும் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணல, அதையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோதான். எனி டவுட்? மண்டே இதுதான் நடக்கும். நாட் கோயிங் டு டேக் எனி நியூ யூனிட். See that all are available on that session. Okay, is it okay for you? It will be like a revision for you writing for the next class CIA 1 exam on 5th October. Tuesday தான மேம்? Tuesday வந்து எக்ஸாம். கரெக்ட்டா? ஓகே மேம். அப்ப சாட்டர்டே மண்டே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே மேம். சாட்டர்டே வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்லைன்ல வருவீங்க. அப்ப பிடிடி கிளாஸ் இருக்காது இல்லையா உங்களுக்கு சாட்டர்டே? மேம் சாட்டர்டே லீவ் இல்லையா மேம்? தெரியல, டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா என்ன குரூப்ல? இல்ல மேம், கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அந்த மாதிரி தெரியல, ஏதாவது சர்க்குலேட் ஆகும். பட் பிடிடி கிளாஸ் இருக்காது சாட்டர்டே. மண்டே ரிவிஷன் பண்ணிட்டு டியூஸ்டே நல்ல டெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இப்போதைக்கு இதுதான். ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங் this பண்ணோம். Anybody can define me what is concept screening? Please reply the definition for concept screening. Asha, define. Yes ma'am. Define what is concept screening. நோட் பண்ணலையா? பிடிடி செப்பரேட்டா நோட் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? See, I can understand that you கேக்குதா இல்லையா? Yes ma'am, yes ma'am. PDD க்கு செப்பரேட் நோட் போட்டு evaluation concept with respect to customer needs and other criteria ma'am. It is used to compare the relative strength and weakness of the concept by selecting more concepts. wait நெட்ல பார்த்து சொல்ல வேண்டாம். நான் என்ன வந்து உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணவும் ஸ்லைட்ல அந்த few points மட்டும் சொல்லுங்க. கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங்னா அது ஒரு மெத்தட். ஓகேவா? டெவலப்ட் பை whom? யார் டெவலப் பண்ணாது? anybody can reply me. Who developed the method concept screening? Anyone? புரியுதா இல்லையா கொஸ்டின்? நோட் பண்ணீங்களா? எஸ், யாரோ மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. Skuvertberg. Yes, correct. So as that particular person, Skuvertberg has created this method and the name is given after him. Berg concept selection. B sectionல டக்குன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி ஜெயசூர்யா இப்ப ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. Who have developed. So அந்த கான்செப்ட் பேர் என்ன? அந்த மெத்தட் பேர் என்ன? Just now I have told. Please reply. Concept screening. Plug concept selection. Okay. Just I'll share the screen now. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பா. Can you see the screen what I'm displaying you? Reply. Yes ma'am. Yes, okay, fine. So last class we have started with there are 2 stages under concept selection. One is concept screening and another one is concept scoring.
So concept screening la we have discussed with it's said to be a method and who developed that. Just wait. Sir, or okay. Sorry, students. I just went for a work. Okay. So last class we have started with concept screening and we came to know who developed that method and the name of that particular person was followed with that method per concept selection. So what is the definition of concept screening here? Is just to focus on narrowing the number of concepts quickly to improve the concept. In a concept selection phase, we will have 150 or 30 concepts in our hand. We have to make a brainstorming session. We have to select the perfect concept here under concept screening. So 7 concepts will be in this phase. So what are the steps involved? We have discussed last class. இல்லையா இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? 6 steps சொல்லுங்க பாப்போம் யாராவது. If you have noted, kindly reply me. 6 steps involved in concept selection. ரெண்டுத்துக்குமே கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங்க்கும் கான்செப்ட் ஸ்கோரிங்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் 6 steps மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுவோம். List out that. Step 1 வந்து it is in front of you. Prepare the selection matrix. What is the step 2 process? Rate the concept. Good. Next. Rank concept. Rank the concept. Good. Next. Combine and improve the concept, ma'am. Yes. Select one or more concept. Okay. Last. And resultant process. Okay. The same procedure is followed in the today's topic, concept scoring. சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க. கான்செப்ட் ஸ்கோரிங்க்கு நம்ம இந்த ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதே ஸ்டெப் தான். So what is the difference you have to know? Okay, in this tabular column, what they have analyzed, what the value they have framed, what is the difference of concept selection, screening phase and scoring. So before going for the book definition, just know some information related with it. ஆனா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கிற டெஃபினிஷன்ஸ் தான் நம்ம சொல்லணும். Just an idea. So concept scoring is an improved or more detailed version of concept screening. So next stage of concept screening is concept scoring. So இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா concept screeningல பண்ண இப்ப if you have remembered this tabular column concept screening matrix, we come to know from out of 7 3 was selected as the best one, 3 or 4 like A also can be considered to move to the next stage, concept scoring stage. Similarly, D and F can be combined and put for the concept scoring stage. Then G, E. So, can anyone tell me under this tabular column, what are the concepts will be selected to the next stage, concept scoring? Already 7 concepts la nama evaluate பண்ணியாச்சு. Anybody can tell me? Or A, B, C, D, E, F, G concept here. Which will be selected to the next level? DFG, ma'am. A will be selected. Yes, okay, because this is said to be it is what having a net score value and the ranking also 1. So this can be moved to the next level. Next, if you see no, it is not evaluated properly. You can't consider as there are more negative symbol here. Negative represent worst case of standard. 0 represent equivalent to standard. Plus represent better than standard. Accordingly, we give a rating. So this both are rejected. Reference. This can be combined. So D and F can be moved to the next level. Similarly, E also can be moved to the next level. And G is also is considered as an accepted concept. And you can do some revision in this. You can improve this level. So
What are the concepts selected for the next level? Concept scoring. A, D, E, as we are mentioned combined. So both D and F can be combined together. E, G. So இப்போ நீங்க concept scoring ஓட step 1 process preparing the selection matrixல என்ன இருக்கும்னா A concept இருக்கும், D, F concept will be, E concept will be, G concept will be. You can just refer now. Okay. So A concept is mentioned here. D and F concept are combined in this process, E and G plus. Okay. So you need not get confused with this value. I will tell you what is this, how to frame this values. So first understand what is the meaning of concept scoring. So concept scoring is an improved part and more detailed version of concept screening, and it is done through group discussions which of the criteria were most important and assigned a value for each. So if you consider this tabular column, as usual, what we have done in concept screening, same selection criteria have to be listed. Selection criteria are nothing but customer need statements. After listing those things, what they have done in concept scoring is taken the evaluated concept in the concept screening work. Out of 7 pata, only 1, 2, 3, 4 has been isolated, has been moved to this level. Now we have to do the screening part. We have to find out which is the best one. ஏன்னா இந்த லெவல்ல இருந்து அடுத்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது only one concept will be selected out. Correct? So you are not again going to move all the 4 concepts for the development of the product. So which is the one concept here only we will decide. So என்ன procedure follow பண்றாங்கன்னா, concept scoring is used when increase the resolutions will better differentiate among competing concept. Resolution, we are going to solve, we are going to focus on the improvement in this stage. So we are focusing on giving a weightage for each and every selection criteria mentioned here. So what they have followed is very important point. Under concept scoring, for each and every selection criteria, they are giving a weighted value, and this value is given by the team members after the discussions, after analyzing all the external search work of this particular criteria. They have given a weightage for this particular need to the product. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எதெல்லாம் இது இம்பார்ட்டனோ அதுக்கு இப்போ ஈஸி ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் வந்து ஒரு 5% கொடுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப செகண்டரி கீ ஃபேக்டர் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். Which are all primary, they are giving some more weightage. Try to understand, students. So this weightage values are given by the team members after discussions. So what you have, how you have to frame this tabular column, list out all the selection criteria, and a separate column we have to list out the weightage for each and every need for the product. And as usual, from the filtering of concept screening, from 7 we have filtered to 4 important concepts. So இதுல நீங்க பார்த்தாவே இந்த ஃபர்ஸ்ட் செலக்ஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல பார்த்தா A is denoted as yes, this can be moved to the next level. அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் DF, how they have combined in this concept scoring is, as here they have mentioned, this is acting as a reference concept. So this and F concept can be combined. So they have combined in the concept scoring. Similarly, E can be considered, G can be considered. So if you see the concept scoring matrix, you can find these details. So what are the additional information found in this concept scoring is, after mentioning the weightage for each and every criteria, now for each concept, the team members will give some rating. Okay, this is given by the team members. Okay, 3 for this need, 3 again. Try to understand the rating is given. If 5 கொடுத்தா highest rating, 1 கொடுத்தா least rating. Rating difference, rank different, meaning வந்து difference இருக்கு. So ratingல பார்த்தா here from 1 to 5 scaling they are giving the value under rating column. So 3 denotes
Okay, its easy of handling is being supported for this particular concept. So how to find this weighted score value? It is very simple. Weight multiplied by rate value divided by 100, you get the weighted score. 5 into 3, 15. No, ma'am. Okay, fine. So இது வந்து சிம்பிள் தான். ஆனா டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் வித் கான்செப்ட் ஸ்கோரிங் அண்ட் ஸ்கிரீனிங். கான்செப்ட் ஸ்கோரிங் ஒரு டேப்ல கொள்ளாம ஸ்கிரீனிங்ல போட்டா என்டையரா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு 0 வாங்கிடுவாங்க, போட்டுருவாங்க. சரியா? ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன் இன்சைட் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம், விச் எப்பவுமே ஸ்கிரீனிங் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்கோரிங்க்கு கம்மியான கான்செப்ட்ஸ் தான் ஹைலைட் பண்ணி காமிப்பாங்க. அண்ட் ஹவு டு கிவ் த ரேட்டிங் ஃபார் இட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் வெயிட் வேல்யூ. You have to multiply and divide by 100, you'll get the weighted score. Total of the weighted score is 2.75. Like that, for each and every concept, they're giving the weighted score. If you see which is having the more weightage, meaning is a particular concept is fulfilling all the selection criteria mentioned here, customer need, then automatically this is chosen as a best concept. The rank na, like first, second, third, fourth, like that. Which is having the maximum weighted score is selected as the best concept here. And if you want to see some data in this, whether it is it can be moved to the development stage or not, so they have highlighted some words here. No, this concept cannot be moved to the development stage, but DF, a combined concept which is having the highest weighted score, can be moved to the development stage. Here in this case, E and G plus not possible, need not focus. எப்பவுமே கான்செப்ட் ஸ்கோரிங்ல only one particular concept can be moved to the next level. So like that you have to analyze and fix the concept here. Any doubt? Yes, students. So the concept scoring matters. Here the method use a weighted sum of rating to determine concept ranking. To find this ranking, first you have to perform this rating. After performing this rating concept by the team members, then they multiply with the weight value
find out the weighted score for it. ரொம்ப சிம்பிள், கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே வேண்டாம். டிஃபால்ட்டா ஒரு வெயிட்டட் வந்து அசைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கான்செப்டுக்கும் ரேட்டிங் மாறும். ஒவ்வொரு டீம் மெம்பர்ஸ் அதான் சொல்ற மல்டி ஓட்டிங் மூலமா இந்த மாதிரி ரேட்டிங் வந்துடும். இந்த ரேட்டிங் வச்சு அந்த பர்டிகுலர் கிரைட்டீரியாவோட வெயிட்டட் வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை 100 யூ வில் கெட் த வெயிட்டட் ஸ்கோர். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் தான். So the separate reference points for each criteria are been shown in special thing வந்து bold பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். கான்செப்ட் ஸ்கோரிங் ஓட மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் இது. Now as usual, as I have already told, in 2 stages under concept selection. What are the 2 stages? Concept screening and concept scoring la same procedure, same step method is only followed. First step is preparing the selection matrix. Again, this rate the concept. Third is rank the concept. Then combine and improve the concept. Next is one or more concept. Last is reflect on the process and result. Any doubt in that steps? Let's reply. இந்த ஹெட்டிங்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? தெளிவா புரியுதுல்ல? ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்களா? ரிப்ளை. எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ ஸ்டெப் 1 நம்ம இந்த டேப்லோ காலம்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோமோ அதே தான் வந்து வேர்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ த கான்செப்ட் தட் ஹாஸ் பீன் ஐடென்டிஃபைட் ஃபார் அனாலிசிஸ் ஆர் என்டர்ட் அட் த ஆன் த டாப் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதுதான் these are the concept which are being selected to the concept scoring method A, D, F, E, G plus. The concept have typically been refined to some extent since concept screening and maybe expressed in more detail. So in this case we can use a hierarchical relations is a useful way to illustrate the criteria. Very important thing students. இப்ப இந்த மாதிரி சின்ன ப்ராஜெக்ட், do you remember to which product is the selection criteria mentioned here? எந்த book exampleல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் கான்செப்ட் செலக்ஷன்ல. என்ன ப்ராடக்ட்? anybody can remember? கான்செப்ட் செலக்ஷனுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் புக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க? இது எந்த ப்ராடக்ட்டோட ஃபீச்சர்? anybody can tell me? இப்ப எப்படி கான்செப்ட் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு ஐ ஹவ் டோல்ட் ராஸ் நெய்லர் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அது மாதிரி கான்செப்ட் செலக்ஷனுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கப்பா புக்ல. அந்த ப்ராடக்டோட பேரை கேக்குறேன். anybody can tell me? கேக்குதா இல்லையா? outpatient syringe. say yes or no? Yes ma'am. அந்த அவுட் பேஷண்ட் சிரஞ்சோட செலக்ஷன் கிரைட்டீரியா கஸ்டமர் நீட் லிஸ்ட் தான் இது. ஓகேவா? இந்த டோஸ் மெஷரிங், அக்யூரசி, டியூரபிலிட்டி, ஈஸி ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், போர்ட்டபிலிட்டி. ஸோ இது எதுக்குன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கான்செப்டை ஃப்ரேம் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வேல்வேட் பண்றோம். ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, the criteria can be again decomposed. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப வீடியோ ஒன்று காமிப்போம், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். அப்ப இன்னும் இவால்வேஷன்ஸ் பெருசா இருக்கும். அப்ப ரேட்டிங் பார்த்தா அதுக்கு இப்ப 1 to 5 இங்க வச்சிருக்கோம். நம்ம ப்ராடக்டோட பெஸ்ட் கான்செப்டை சூஸ் பண்றோம். பட் இன் சம் கேசஸ் நெட்வொர்க் இஷ்யூவாப்பா, நெட்வொர்க் இஷ்யூ ரைட்? Ma'am. Yes ma'am. Yes. Okay. So what I'm trying to tell is here during the preparation of selection matters, as you all know, we have to mention in the row wise the concept idea, I mean concept listed here, then selection criteria. So when you are focusing on preparing the selection matters, in some cases where you have to deal with some complex problem, criteria can be again subdivided, decompose பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஒரு வீடியோ நான் இப்ப காமிக்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஸ்பெல் பீவரி ஃபோல்டர்னு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு, பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈவன் திஸ் கிரைட்டீரியா கேன் பி அகெயின் சப்டிவைடட், டீகம்போஸ் பண்ணி
அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க. ரேங்கிங் வந்து 1 to 5 வரைக்கும் இருக்காது ஸ்கேல், அதுக்கு 1 to 9 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று காமிக்க வந்து புரியும். ஸோ எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் சொல்றாங்கன்னா, for preparing any type of selection matters for any of the product, if it is a simple product, the scaling will be till 1 to 3, 1 to 5. If it is a complex product, it will be 1 to 9. So on the complex product, some criteria can be again subdivided, decomposed. அதுக்கு மறுபடியும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், பெஸ்ட் கான்செப்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பட் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஒன்று தான், பட் இட் டிஃபர்ஸ் டு த ஹைரார்கி லெவல். இப்போ சில ஹைரார்கல் லெவல் நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். சரி, அதை நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும். செகண்ட் ஸ்டெப், ஆஸ் யூஷுவல், யூ ஹேவ் டு ரேட் த கான்செப்ட். But in this concept scoring, how you are going to rate the concept? It is very simple, as there is a separate column for you for rating. So in the rating for each and every selection criteria, எப்படி கொடுக்கணும், how the team members will give this rating, அதுக்கு இந்த procedure. Rating all of the concept, one criteria at a time, okay? And the scale should be followed from 1 to 5. அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து 1 to 5. Complex productக்கு 1 to 9. Okay, another scale such as 1 to 9 may certainly be used, but final scale generally requires more time and effort. சில காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும், கிரைட்டீரியா கன்சிடர் பண்ணும், ஸ்கேலிங் 1 to 9 வரைக்கும் போகும், more time and effort you have to put for it. This is a general thing you have to know. So step 2, rate the concept. Okay, rate the concept. Next, relative performance. So for giving that rating scale between 1 to 5, some relative performance metric you have to keep in mind. இப்போ ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க டீம் மெம்பர்ஸ்னா அதுக்குன்னு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணணும். 1 கொடுக்குறீங்கன்னா மச் வர்சர் தேன் ரெஃபரன்ஸ். இப்போ ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க ஒரு செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியாக்குன்னா, மீனிங் ஃபார் தட் 5 இஸ் மச் பெட்டர் தென் ரெஃபரன்ஸ். ரெஃபரன்ஸ்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டோட இது பெட்டர் கான்செப்ட் சொல்லிட்டு அந்த 5th ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியாக்கு. இன் கம்பேர் டு த ரெஃபரன்ஸ் கான்செப்ட், இந்த கான்செப்ட் இட் இஸ் பெட்டர் 1. ஸோ இங்கெல்லாம் 5 இருக்கு பாருங்க, ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்செப்டுக்குள்ள, இந்த ஃபீச்சருக்குள்ள, இந்த டெக்னிக்குள்ள எந்த இதுக்கு ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் இருக்கு, ரீடபிலிட்டி ஆஃப் செட்டிங். இந்த கான்செப்ட், இந்த டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணா it will be the best one when compared to the existing product. This is how you have to give the rating column la fill பண்ற procedure. Okay va, புரியுதா? So much worse than reference 1, worse than reference 2, same as reference 3. அப்ப நிறைய பார்த்தா 3 இருக்கும் பாருங்க. மோஸ்டா எக்ஸிஸ்டிங்கா நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம், அதுதான் உண்மை. நம்ம எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இனோவேஷன் பேர்ல நம்ம புதுசா எதுவுமே ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் மாதிரியே தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் ரெஃபரன்ஸ் கான்செப்டோட ரேட்டிங் வந்து மோஸ்டா எல்லா கான்செப்டுக்கும் ஃபாலோ ஆகும். இப்போ 3 ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு மீனிங் கொடுத்துட்டாங்க. சேம் அஸ் ரெஃபரன்ஸ், பெட்டர் தென் ரெஃபரன்ஸ், ஓகே, much better than reference, something innovation, something uniqueness is shown in the product when you go for the particular concept. Meaning புரியுதாப்பா உங்களுக்கு? அப்ப this is how you have to rate the concept. இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் நீங்க ரேட்டிங் கொடுக்கணும். So you have to have a thorough study of each and every concept related with the existing product and the fulfillment of this customer need. Any doubt you have till now? Please reply. Please reply. Any doubt? Rate the concept la doubt irukapa? No ma'am. Okay. எப்பவுமே கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங்கோட ரேட் த கான்செப்டையும் கான்செப்ட் ஸ்கோரிங்கோட ரேட் த கான்செப்டையும் மர்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. இதோட ப்ரொசீஜர் வேற, அதோட ப்ரொசீஜர் வேற. ரேங்க் த கான்செப்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு அந்த டேப்லோ காலம்ல we are giving some ranking, right, which is having the highest weighted score. Which concept is having the highest weighted score, we select as the best one. We focus on developing that particular concept. So அது எப்படி ஃப்ரேம் பண்றது, how to rank that concept? I have already told
you have to multiply the weighted value with the rated value. Then you have to divide by 100. You will get the weighted score. The tableau column la mention பண்ணிருக்காங்க. After that, after finding for each and every selection criteria the value, we are going to sum all the information. அதுக்கு ஒரு formula. The total score for each concept is the sum of the weighted score, summation. R is the rate, W is the weight value. Raw rated of concept J from the ith criteria. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிரைட்டீரியாவுக்கு என்ன ரேட்டோ அதை வந்து ரேட்டோட மல்டிப்ளை பண்றது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேர்ட்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல எழுதணும். அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம், ஆர்னா என்ன மீனிங், டபிள்யூனா என்ன மீனிங், தட் ஆல்சோ ஹேவ் டு பி மென்ஷன்ட். லாஸ்ட் பிஃபோர் ஸ்டெப், combine and improve the concept. So after doing this screening stage, during the concept screening work, we came to know which are the two concepts can be combined together. Liya. Similarly, same procedure is followed in concept scoring. Anything can be further combined. Anything can be improved, refined. That will be focused in this step 4 process. Combine and improve the concept. So more creative refinements can be done. Improvement occur during the concept selection process. So here, when we do this combine and improve the concept, which one are weak? Ipa idhula paatha, we have found concept A is weak. We need not proceed for development. Similarly, E, G plus need not be proceeded for the next stage. So this is done under step 4. So to improve the concept, which can be we can find which is the weak concept, which is the strong concept. Select one or more concept here. Stage 5, step 5. Based on selection matrix, try to understand. Based on this particular selection matrix, now only we can go for the next stage with only one particular concept in our hand. இல்லையா, அதை தான் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். 2-3 கான்செப்டை இப்போ நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது for development stage. So based on this selection matrix, the team may decide to select the top 2 or more concepts, and these concepts may be further focused on developing, and you can create a prototype of that model. You can test that model to find out whether the concept is fully understanding the customer feedback, what was accepted by the customer. So the team may also create 2 or more scoring matrices. இப்ப இது மட்டும் ஒரு மாடலா இல்லாம furthermore 2 or 3 refinements பண்ணலாம். Okay. So again, you have to give on ranking various market segments with a different customer preference. In the particular selection matrix can be focused for lead users. Yaar most frequent அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்க, மெடிக்கல் ரிலேட்டட் மெம்பர்ஸ். சில கஸ்டமர்ஸ் வீட்ல இருந்து ஒரு செல்ஃபா கூட அதை பத்தின நாலேஜ் இல்லாத சில கஸ்டமர்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு செலக்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் போடுற மாதிரி. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சில கான்செப்டை கம்பைன் பண்ண வேண்டாம், அந்த மாதிரி கேசஸ். ஸோ 2 or 3 this selection matrix can be created. அதான் சொல்ல வராங்க. Okay. In this stage, we can focus to select one or more concept. So when you are going to focus to one or more concept, obviously you have to create 2 or more scoring matrix with a different weighting to yield the concept ranking. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருவாங்க, எனக்கு இந்த வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும், இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சருக்கு இந்த பர்டிகுலர் நீடுக்கு எனக்கு இவ்வளவு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கஸ்டமர்ஸுக்கு ஒரு ஸ்கோரிங் செலக்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். இல்லை சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம கம்பெனியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸே அவங்க அக்செப்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட்
மேட்ரிக்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இன் அவர் ஹேண்ட் we should have 1 or 2 selection matrix to identify who are the customer, and accordingly we have to start developing our product. Okay. So the team should also consider carefully the significance of difference in concept score. They have to identify for lead users this concept score will be best one. For normal users this concept will be the best one. I mean selection matrix will be the best one. So given the resolution of scoring system, small difference are generally not significant. Okay. Last step, step 6. Reflect on the result and the process. Final step, and you all know after this concept scoring, the next stage of product development is the designing part. You have to start designing the concept now. So that's why they had told the point here I have highlighted. In this stage, when we come to step 6 stage, point of no return. There should not be no return, means you should not give up. Okay, we have to proceed for the concept development process now. So someone on the team should feel comfortable that all the relevant issues have been discussed, that the selection concept have been greatly potential to satisfy the customer and be economically successful. In the stage, after performing two methods என்னன்னு மறுபடியும் சொல்றது தான். கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங்கும் எல்லா 6 ஸ்டேஜஸும் பெர்ஃபெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம், டேட்டாஸ் கரெக்டா இவால்வேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட். So as usual, whenever we discuss the step 6 process, reflect on the result and process, the organizations should raise some questions and see whether we are having the answer for these questions. Like here they have mentioned 2 questions are useful in improving the process for subsequent concept selection activity. Up in the concept selection activity ku already நம்ம ரெண்டு stages cover பண்ணியாச்சு, concept screening and scoring. So there will be a question that whether the concept selection method facilitate the team decision making. The method have been utilized properly. All the steps are done properly. Decisions are made by the team members, and all the team members who are involved under this process has been clarified with the values. ஏதாவது mismatch இருக்கா, ஏதாவது problem ஏதாவது மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணாங்களா? If there is no such problem, then you can proceed in the concept development process. How can a method be modified to improve the team performance? Suppose under the step 6, if they would have observed step 4ல வந்து ஒழுங்கா கம்பைன் பண்ணல, கான்செப்ட்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணல, ஒரு பர்டிகுலர் குட் கான்செப்டோட பேட் ஃபீச்சர்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணல, if they would have found that, then again we can't proceed to the next level. இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் கிளியரா இருக்கணும் when you undergo the step 6 process. Any modification, any improvement within the team performance is being seen or not? How can the method be modified? So these questions focus the team to know which is the what good concept and weak concept by utilizing the method steps properly in relation to the needs here, customer needs and capability of the organization. So because in the concept selection activity la dhaan ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு குட் ப்ராடக்ட் கொடுக்கற வரைக்கும் இது ஃபோக்கஸ்ட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் கஸ்டமர் நீட் ஸ்டேட்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். So because you have to understand only in this concept selection activity, you can find out which is the weak concept and which is a good concept. So team members have to focus on all the steps involved in both stages, concept screening and concept scoring. Thereby, we can go to the next level of development. Lost. Caveats means some cautions you have to keep in mind when you are working under concept selection activity. So user of the concept selection methods. So for example, you just imagine, as usual I will say, right, when you are learning one concept, you have to imagine that you are working under that process. இப்போ நீங்க ஒரு கான்செப்ட் செலக்ஷன் டீம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, அப்ப கான்செப்ட் செலக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸ் வில் அண்டர்கோ 2 stages, கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங் அண்ட் கான்செப்ட் ஸ்கோரிங். அப்ப யூ ஆர் த யூசர் ஆஃப் கான்செப்ட் செலக்ஷன் மெத்தட்னா will discover several சப்லெட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா
ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் நிறைய ரிஃபைன் பண்ணுவீங்க, நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, உங்க ப்ரொசீஜரை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஹியர் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் சம் ஆஃப் தீஸ் ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ். சப்லெட்ஸ்னா ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட் அவுட் அ ஃபியூ ஏரியா ஃபார் காஷன்ஸ். எந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸில் நீங்கள் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், should focus on, should be little bit cautious on it. That is limitation சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் மீனிங். So they can also ask in 2 marks, say the limitations under concept selection methods. Decomposition of concept quality. Decomposition means ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமை கரெக்டாக டீகம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, we should be focusing on those things. Subjective criteria, இதெல்லாம் கஸ்டமர் நீட்ஸ் லிஸ்ட்னு நம்ம கையில் ஐடியல் இன்புட்டாக இருக்கும். whether everything has been considered for creating the selection matrix. So you have to focus on those things. To facilitate improvement of concept, weightage இருக்கட்டும், ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் கான்செப்டை ரெஃபர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், anything you have to show the improvement in the concept. இப்போ கான்செப்ட் ஸ்கிரீனிங்லயும் 4 கான்செப்ட் செலக்டட், அகைன் when we move to concept scoring same 4 கான்செப்ட், அப்போ அங்க ப்ராப்பர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடக்கல. ஓகே, ஃபில்டரிங் ஆகல, the work is not done perfectly, right? Some methods is not perfectly followed, values கரெக்டா அசைன் பண்ணல. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் காஷியஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். டு ஃபெசிலிட்டேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட், where to include cost. இப்போ 4 கான்செப்டை நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிட்டோம், 7லேருந்து 4 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு கான்செப்ட் ஸ்கோரிங் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணியாச்சு. அப்போ 2 கான்செப்டை கம்பைன் பண்ணி போடுறோம், டிஎஃப் கான்செப்ட் நம்ம கம்பைன் பண்ணி போட்டோம். அப்போ ஹியர் the cost also have to be kept in mind. Manufacturing cost, அந்த 2 கான்செப்டையும் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது காஸ்ட் இருக்குமா, it will be helpful for the development. மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல டூல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கா, இந்த கான்செப்ட் அந்த அளவுக்கு நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ where to include the cost. Selecting elements of aggregate cost, கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி எலமெண்ட்ஸ், காம்பனன்ட்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் needed have to be kept in mind when you are selecting elements of combining concept. Applying concept selection throughout the development process. One thing you have to keep in mind, because இந்த கான்செப்ட் செலெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியில மூலமாக தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற இல்லைன்னா ஃபைனலைஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் வந்து த்ரூ அவுட் யுவர் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த மேஜர் பார்ட். ஸோ அப்ளைங் திஸ் கான்செப்ட் செலெக்ஷன் will be throughout the development process. That's the meaning. So these things and these points you have to keep in mind, should be very much cautious. Adam, here we discuss some of these sublets apna refinement steps and point out a few area of cautions. Cautions na இந்த மாதிரி informationsல gather பண்ணும்போது நீங்க cautious-ஆ இருக்கணும். Okay, because this will give the quality for the product. How it will give the quality of the product? Because concept will be traveling throughout the product development stage. Concept நீங்க கரெக்டா நீங்க சூஸ் பண்ணலனா you will not focus on a successful product at the end of the target market. Any doubt you have, students? Please reply. No, ma'am. Okay, so I'll just post you this link in the students group. We'll watch and leave the session soon. பட் இப்பவே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதை. Okay, you parallelly listen to this video. Have you all got that link? Yes, ma'am. Yes, start. Just wait, I also joined. Patiently listen to the concept.
Students, I have told that for any complex product, the selection criteria can be again further decomposed. So this is one example. The product name here is Spill Proof Beverage Holder. This particular complex product, some selection criteria can be fixed like this. Flexible use now again it is subdivided into use in different location, hold different beverage. So adukku common weightage split ups. So you have to understand this. Okay, do you remember this diagram which was covered in concept generation phase? After decomposing all the sub problems, we come to know this is a combinational table, concept combinational table. Which of the concepts can be combined? And now all the concepts will be listed. A, B, C. This is called as concept selection process. In that concept selection, you can't with this process directly go for the development phase. We have to do two stages under concept selection. One is screening and scoring. So each and every stage has its uniqueness, as I have covered till date. So but we are following 6 steps for both the concept screening and scoring. Can anyone list out that 6 step, please? Six step under concept screening and scoring. Prepare the selection matrix. Rate the concept. Rank the concept. Yes, one or more concept. Combine and improve, then one or more concept. Last is refine and reflect the process and result, right? And then any doubt you have after seeing this video, got an overall idea what is happening in concept selection process? Please reply. Video purinjicha? Yes, ma'am. Yes, fine. That's it. So with your good cooperation, I have completed Unit 2. On Monday, I'm not going to start with Unit 3. I'm going to revise for you for CIA 1 exam. Okay, we will discuss some few questions, how to present your 1 exam. And part C, most of the assignment questions are asked for you during your examinations. It will be, you can see that. So start preparing. On Monday, I'll again discuss the assignment question answer. Okay. Thank you, students. You can leave the session. Thank you. Jaiswala, kindly send the absentees list. Yes, ma'am. But in the link, Sandeep wasn't a member is there, ma'am. Okay. But I'm sure that he's not from A section. Is it? Okay, okay. இல்ல மார்னிங்ல இருந்தே அந்த லிங்க்லயே இருந்திருப்பார் மேபி.
ஓகே ஓகே லீவ் ஓகே மேம். நீங்க பி செக்ஷன் கிளாஸ் அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம கிளாஸ் இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you. தேங்க்யூ.